Ni andũ aikĩro itiganĩte arĩ nĩ hamwe na amemerekia arunao ake o ũndũ ũmwe na arĩa marutithanagia wĩra nake. Haemba atanyĩtwo gũkahurũkio mũthĩ wa Jumamothi kaunti-inĩ ya Busia, na rĩu reke tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Kwerede andũ mareronera mwĩrĩ wa mũtigairĩ John Papa Dennis Haemba harare mwandĩki wa mohoro na mutafarĩri wa tafarĩra cia gĩũteti thĩinĩ wa ceceni ya K24. Ceceni ya K24 nĩ mũrũ wa nyina na Kameme TV gũkũ kwa Media Max, na harahurũkire ciumia igĩrĩ thiru, na nĩ igũtha inene kũrĩ andĩki a mohoro na makĩria kũrĩ K24 nĩ ũndũ wa gũkorwo makiũrwo nĩ mũndũ njamba, mũndũ ũrerutĩire, mũndũ ũrarĩ mwĩtũmi maũndũ-inĩ ma ũthii wa na mbere kana ma gũkinyanĩria tafarĩra cia umemerekia makĩria tafarĩra cia gĩũteti. Nĩ hĩndĩ andũ marerorera mwĩrĩ wake na igongona rĩa kũmũhurũkia riuma kanitha-inĩ wa St Cathedral gũkũ Nairobi, na mwĩrĩ wake ũtanyĩtwo rĩu gũtwarwo nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Busia kũrĩa akahurũkio mũthenya wa Jumamothi. Tũgakĩhoya Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga na ime rĩa matu-inĩ rĩmũtheragie mahinda marĩ mothe, na bamĩrĩ yake Ngai amahe kũũmĩrĩria ona gwĩtĩkĩra marĩa mahanĩka. Nĩ igũtha inene makĩria tondũ ararĩ mwanake mũnini, na koguo na bamĩrĩ yake atiga o bamĩrĩ nini. Nĩ Ngai ũheanaga na nĩwe ũgĩraga. Acio ũreyonera haingĩ ao nĩ andĩki a mohoro arĩa marutithanĩtie nake wĩra. Haemba ambĩrĩirie wĩra wa ũmemerekia mwaka-inĩ wa 2013, na koguo kĩrakĩrĩ na mĩaka 9 ya gwĩtũma na agakorwo agĩkĩrĩ mũndũ mwĩrutĩri na mũndũ mũnyitanĩri na andũ. Na nĩ igongona rĩrĩ rĩgĩkinyĩtio nĩ andũ aingĩ makĩria memerekia a mohoro. Nĩ ũrona na mũtongoria wake wa mũndũ gwĩtwo wa Jakoya arĩ o kũrĩa igongona-inĩ rĩrĩa, nĩ tondũ Haemba ararĩ mũndũ mũnyitanĩri na andũ na ararĩ mũndũ wa andũ. Kuma ona atongoria a gĩũteti na makĩria kuma gĩtarũ kĩa Western, na ningĩ ona kuma ituri ingĩ itiganĩte arĩa marakĩnyitanagĩra nake. Tũkahoya Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Tũgĩtigana na icio tũhũgũke nginya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na o rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto atanyĩtwo kwarĩria bũrũri cikaro-inĩ cia mbunge. Mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ ũtetete kumana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre, makĩũria President Ruto kũmũrĩka ndeto ĩno nĩguo kũhũthĩria Wanjikũ mũrigo ũyũ. Wainaina wa Kĩarie nĩ araranĩria na aikari a kaunti ya Kirinyaga. Reke tũthikĩrĩrie mamwe ma mateta marĩa aikari a Kirinyaga marĩ namo. Aya muthenya wa umuthi mathaine ma mĩaraho, President Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩtanyĩtwo gũgĩkorwo agĩkinyia mbunge-inĩ ya bũrũri gũgĩkorwo agĩkĩarĩria ambunge ũndũ ũmwe na bũrũri ũkĩrĩ wothe, na gũkĩrĩ na maũndũ marĩa rĩngĩ a Kenya na aikari a kaunti ĩno ya Kirinyaga maragĩtanya atĩ mũtongoria wa bũrũri gũkorwo agĩkĩarĩrĩria rĩngĩ thogora wa mũtũrĩre ũkĩambatĩrĩte na njĩra nene na mũrigo gũgĩkorwo ũgĩkomeire Mũkenya, na agagĩkorwo rĩngĩ magĩkiuga atĩ nĩ marakĩritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre. No kwa ihinda rĩrĩ tũgĩkorwo tũkĩrania na aikari a kaunti ya Kirinyaga, hihi magĩtũhe mawoni mao na rĩngĩ marĩa maragĩtanya President agĩkorwo agĩkĩarĩrĩria, na rĩngĩ ona maũndũ marĩa magĩkĩenda President agĩkorwo agĩkĩarĩrĩria makĩgie ngarama ya mũtũrĩre. Ũkĩmbia na marĩtwa maku na iyo gĩtũtarĩrie President agĩkorwo agĩkĩarĩrĩria bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũmwe na mbunge. We ta mũikari wa kaunti ya Kirinyaga Mũkenya, nĩ maũndũ marĩkũ ũratanya atĩ President akorwo agĩkĩarĩrĩria, na rĩngĩ nĩ mendekithia marĩkũ ũgĩkorwo ũgĩkĩmũnengera agĩkorwo agĩkĩhutia makĩgie maũndũ marĩa marakĩhutia a Kenya? Marĩtwa makwa nĩtwa Peter Kĩirũ, na nĩ Peter Kĩirũ wana Kenya nĩ anogu. President kwena na maũndũ arĩa atwĩrĩire tũimũbe kura timo areka. Ndatĩka ĩno ndĩramwĩra nĩ rũngamĩte aba mũthenya wa ũmũthĩ, agĩkaĩra gĩtĩ kĩu ekenda atwarĩrie maguta makone me magu. Number 1. Number 2, arore Wanjikũ ekarĩte atakũũra macinani. Na ndĩramaka mũno tondũ President nĩ akorwo na athuri, na ngwĩciria andũ arĩa mena enamo nĩ anake. Aere gũkorwo na athuri makũmũtara makũmwĩra bũrũri nĩ mũũru. Kũngĩtwa gĩthurano to mũndĩ ndangĩona mũndũ
angerwa ngithani andu mao niki tondu tuyanogu andu ko na macira ni marakua andu town ni marakua kio niki ni mauta mena goro na mauta ni makontrol thine wa Kenya kana dunia wauma ba wathi Tanzania mauta ni magou Kenya marongerera niki na indo cionthe irongerera niki mutu monjora wikise nginya ngibota kugura mbembe ndungibota kugura thukuru ni iyo ndungibota kuthomethia anaugire mbia gutire arenda wa Kenya mathiko twarokire kiroko tuthure President Ruto na ero barari tumube kura twamube kura kuma 6 to 6 tutarete no monde agetia kura na ngiona emwe tone atuthukire ora twiraga tiwekaga na President ero atiriri President kwaria atige kwaria kiumakanga kwaria wake ni sheria na tuyanogu na rĩngĩ wewe mũikari wa kaunti ya Kenya na tondu president na rĩngĩ koretwo agĩgĩkia rĩtana kũrĩ Akenya rĩngĩ kũhe ihinda thirikari ĩno yake ĩkorwo rĩngĩ ĩkĩhingia maũndũ marĩa meo nĩ mona kaĩ agĩrĩire gũkorwo akĩongererwo ihinda rĩngĩ rĩa gũgĩeterera maũndũ makĩagĩrĩre President kuyana na mwaka ũmwe na mĩeri ĩcio enayo nĩ mũiganu atwĩre atirĩrĩ nĩ rutĩte kawĩra karĩkũ nĩ rutĩte kawĩra gaka kuma ingire gĩtĩni ndekawĩra rutĩte ona kamwe tiga no gũcera nthĩ cia nja kuthia America kuthi kura kũngĩ kũu nĩkuo angĩtwĩrĩrĩra no ndangĩtwĩrĩrĩra tũthondekete bũrũri ata aya thank you mũno tũgĩkorwo tũkĩrĩana na ũngĩ mũcoro gũkĩambia na marĩtwa maku merĩ hihi ũgĩtũtarĩria maũndũ magĩkoretwo magĩikarĩte ta na mũthenya wa mũthĩ president akĩarĩria bunge o ũndũ ũmwe na bũrũri rĩngĩ mũratanya maũndũ marĩkũ akorwo akĩmarĩrĩria niĩ njĩtagwo Mũcira kana rĩngĩ wa Gĩcerũ na ngĩĩtaga Mũcira kana rĩngĩ wa Gĩcerũ ndarĩ mũhũrĩri kura wa thirikari ĩno ĩkundebe ona karibu mburiro guku ni andu tondu andu macimio matiendaga kunyona riu umuthi thirikari ino uria yaritwirire tigu ireka maundu absolutely different kuma uria matwirite ni bottom up riu ni the other way round opposite and bottom up ni kithungu muga atia riu turi andu arakaru muno ni undu mbere muturire ugi uthiete gururo tari wona riu ona ukarigwa ni atakane atia kila saa turerwo boro wa mathina anga bisi ni ongererwe gotio ni ongererwe anga tariu ndirigua kana nguthikagiria Kameme ngigua ati kibande kuoya kero ni ciringi 1,000 na wata giki kingi 2,000 alafu riu problem ira ibone ati mbeca ironganiwa tax ni thirikari guti development turona gukunja guku tukonaga at least mbeca iraruta wira uyu koguo riu tukaja mekwa alafu na MP atu athurire ndiona andu mamuthemba uriku tondu ndona ngatheti-ini ngiendia baare ati makira president a intervene arete kindu kiretwa subsidy fund ya kugwithia maguta nake president akamacokeria akamera ati na arete stabilization fund alafu ngakiuria ma MP aya mukibitukia watho ra mwabitukirie wa kuongerera mataxi ma kindu gigwitwa betro mutiamenyaga ugu koguo no nyu mungithi kuria mbunge mutware motion muke mugwithithie magoti anigu nake nau betro ugwe maica magwe aya thank you muno tũgĩkorwo tũkĩrĩana na ũngĩ baba itũ kwĩrĩria ũgĩgĩtwĩra hihi we ũragĩtanya president akorwo agĩkĩhutia maũndũ marĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩtwa njĩtagwa Kĩng'ang'i na niĩ ndĩ Kĩrũgũya nĩ ngũhoya president o harĩa arĩ ageria mũno one macirai ma wana Kenya o Kenya gĩtũmi tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarakaya mwena-inĩ wa maguta mwena-inĩ wa mĩtũrĩre tafadhali no ndĩmũrie agerie gũcenjia na ihenya tondu twarakara hata kwa mali mzuri. Aya thank you muno tũgĩkorwo tũkĩria na ũngĩ wa mũthia ũgĩkĩambia na marĩtwa maku no ũgĩtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ president akĩarĩria bunge ũragĩtanya maũndũ marĩkũ we ũrĩ mũkenya agĩkorwo agĩkĩmahutĩrĩria. Reke njuge njĩtagwo Mugo na niĩ ndarĩ ũmwe supporter wa UDA na ũmũthĩ bau UDA yakinyia mwananchi wa Kenya nĩ kuga ithiĩte o kũmũraga tĩkue muoyo ona nĩ kũtũmakuo na tũkathikwo no kuongi itatũmbĩrĩire nĩ tuge ũmũthĩ angĩũka ũmũthĩ ona kure mwe ndangĩona gũkũ tũrĩ angĩinũka atarĩ nĩ ũndũ ũrĩa atwĩrire tĩgwekire nĩkuo aratũminire bandũ ba
atukirie guti bottom up ni bottom down Aya, thank you muno. Ucio ni woni wa muingi wa kaunti ya Kirinyaga cikigie muthenya wa umuthi kana ndumiriri ya presence gukiri bururi wothe na maundu maria ringi maragigitanya na aingi maraiko maikiuga ati ngarama ya muture ni gikoretwo kiambatite na njira nene na kiria maraikindania ati president aikorwo ikihutiriria maundu maya kuona ati murigo ni ugikoretwo ukirituheire Wanjiku na njira nene. Kuma kaunti ya Kirinyaga kigucokerie mwaro mwena waku wa studio. Gio muno wainaina wa Kiarie ni undu wa riboti iyo na nitugieterera gukigua thiini wa ndumiriri ya mutongoria wa bururi miaraho ya umuthi kana ni ugikorwo agigicokia ciuria imwe iria irakiurio ni Akenya makiria kumana na kwangambatira kwa garama ya muturire na ni undu ukihutitie Akenya na njira nene na makiria thutha wa riboti iria irakirekereirio muthenya wa ira ni minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki uria onagikorwo agikiongerera mathogora ma maundu matiganite kana motungata matiganite ma thirikari ta kuoya ibande, kuoya passport, kuoya birth certificate, death certificate, ona gucenjia undu umwe na maundu mege maine na mautungata mangi matiganite ma thirikari. Na turio cia minister Professor Kithure Kindiki ni ati minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni augite ni mahitia kuima maabitha a borithi maabitha a borithi mweke wa gutungatira mihango-ini ya gucokia thayo bururi-ini wa Haiti. Kindiki uria gwikinyitie mbere ya kamiti cia ugitiri bunge-ini ya bururi-ini ya Senate ari ni hamwe na munene wa borithi Jafeth Kome one augite matigutuma borithi bururi-ini wa Haiti matari na uma matharaita na indo iria irabatarania cieho cia guteithiriria maabitha aya gukinyiria wira uria magirire ni kuruta. Reke tuthikiririe maria marahanika hindi minister Kindiki araria. Came from my colleague Kaluma, and I saw how it was answered to the satisfaction of most of us. And I just wanted to maybe put the Waziri on notice that Kaluma is a good friend of mine, and I see him working with a lot of books and computers. Look, Kaluma, please. And I suggested that we go straight to the point. Yes. We have got less than that. I know Kaluma also want to become a law professor. I've seen him working with a lot of books. Chair, the issues are, the CS had actually exhausted most of these matters. That is why I'm going around. And most of the questions being raised are now operational. Now just give me time to say what I want to say, Chair. Otherwise, I'll incite members of the committee. So, Chair, most of the issues had actually been covered because I think what the IG and the Waziri did were quite deep. And the only issue which I also wanted to say is that I know this matter has been, the issue of being res sub judice has been raised by colleagues, but I said that Parliament is an independent body, and I don't think the courts can also gag what is going on in Parliament. It is to that extent that I want to disagree with my brilliant and learned colleague, Honorable Kaluma. The minister said that he would be giving regular reports to Parliament, preferably on a monthly basis to account, and I believe that seeing is believing if what was stated by Honorable Sigei is anything to go by, because he was an ambassador in those countries he visited, and you've seen the report he has given. I also trust that, where possible, a few of these members, Aduma excluded, could also, you get them opportunity when the mission will be going on to visit Haiti. Personally, I would not want to visit Haiti, but I think there are members who would want to visit and give. Thank you, Chair. In the order that we are indicated, who next? To be to the point. The next. Okay, thank you. Thank you, Chair. I want to commend the presentation by our CS and our IG. There is this report that most of us are actually asking, the report from the team that went ahead of this, ahead of our officers. This report is very important because it will give us the insight of what we want to know as representatives of this country. Chair, I have about two issues, and number one issue is the
is about the police, the Kenya police. The Kenya police officers have participated in UN peacekeeping missions previously. What lesson has the service learned, and what measures can be put in place to ensure the safety and well-being of our officers during their deployment? And my second issue, Chair, is about this country, Haiti, does not have a political structure as we speak right now. Now, my concern is what strategies have been put to place to ensure that Kenyan police are efficient and effective in the foreign land, where there is no political structure, they don't have any kind of leadership. That is my concern. What strategies have been put in place to ensure that Kenyan police are efficient and effective in this foreign land? And lastly, Chair, is about language barrier. And you have actually, it has been answered by the IG that Kenyan police have actually been trained to use French language. I don't know whether time will be enough for them to understand the French language, and it being the team leader, because Kenyan is a team leader for this mission, which I don't object. I'm proud of that. I want to believe that they also need to have time to learn the language before they go. Thank you, Chair. Thank you very much. Three issues. One, CS, is the question of the operating law in Haiti. You mentioned the international law. How about the local law? And do our Kenya police have the power within the law to use those Haiti laws to operate, to bring law and order? Second, Chair, co-chairs, the IG has indicated about the formed up police units. I would have wished you be, the IG would be more specific, because from what I know, there are several, there are more than 10 formed up police units. We have the Border Patrol Unit, we have the Rapid Deployment Unit, we have the Special Operation Group. We have also other units, the General Service Unit. As far as I'm concerned, co-chairs, I want to join the two honorable members who have said Kenyan police are well trained in their specific areas. So our expectation would be, if such deployment is approved by Parliament, then we should take the right units that can deal with those situations, as long as it is within the law. So I wanted some clarity in that, because if you are going to take diplomatic police, what role are they going to, police unit, what role are they going to play? If you are going to take the dog unit, what role are going? It all depends on the situation on the ground. And I think the report that we are all expecting to get the details should be able to guide. So, Waziri, I have confidence in our police officers, the kind of training they have gone through, but they are all specialized in different units, and I think that clarity, that will give us confidence on whether this mission, we will be able to deal with it. Thank you. Thank you, Co-Chair. Just two clarifications. One, the CS and the team have had the advantage of looking at the advance report, and I note that there are several countries which are contributing troops there. But looking at the media, there seems to be a target of the Kenyans only from those gangs operating there. I would want you to tell us why it appears that the Kenyans
Acio ni amemba kamiti cia ugitiri ya bunge ya bururi undu umwe na bunge ya Senate aria marahunga mahuri Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki iguru rigiria maabitha aria matanyitwo guthie bururi-ini wa Haiti maabitha ngiri imwe wa borithi kugacirithia thayu na gucokia thayu bururi-ini ucio uria ukoretwo githamakwo ni ikundi cia ekinai kuma giikaro-ini kiu tuikare giikaro-ini kia bunge na tuingire mwena ungi na ni ati Minister wa barabara na ukui Kipchumba Murkomen ateteire mubango wa thirikari wa kuneana uramati wa gicukiro kia mirigo kia Mombasa kuria igithia kiumbe akiuga undu uyu gukorwo na moguni kuri thirikari na muingi wa Kenya maundu-ini matiganite. Murkomen ugite uramati uyu ni ukuhonokeria thirikari kigina kiria mangihuthira hari ugacirithia wa motungata gicukiro-ini giki kia mirigo o undu umwe na kuhotithia thirikari kurongoreria kuigithia tabarĩra-ini ingi cia uthii wa nambere. Murkomen ari mbere ya kamiti ya bunge igie barabara na ukui kwa ihinda riri agitetera mubango uyu na reke tuthikiririe. Before are not implemented in our road master plans in our urban areas. Has it been there and not been implemented? Has it is it supposed to be coming up, the scope of work being given out in every now urban area, that we have a walkway, a cycling path, and we start with the major towns now, because that is the way to go. You look at westernized countries, even us, there are some people who will be willing, even not only the hustler, even people of middle class who would be willing to ride all the way from Karen to Nairobi. It is a clear path to do that, and it will be very important for this country. And looking at it, even if it's not this budget or next budget, when we start stabilizing, I think that is one of the greatest things this government can do to the hustler and Kenyans in general. Thank you. There is actually, for your information, Waziri, there is a bill in Parliament on the same. So please respond. Let me cheaper and quicker Dongfu technology. We have our materials department. We have standards that have been set and even gazetted by Kenya Bureau of Standards of road construction, road materials, and so forth. We will cross that bridge when we have gone through our processes. Some technologies work in other countries because of their weather patterns, local situations in their own country. We usually, when people come to me, because sometimes they come to the office of the CS directly and say, I have a new technology for marking a road, I have a new technology for construction. There's even another one that came and said, enzyme, something, I am not an expert in chemistry or all this. My responsibility is usually to send them to the relevant department. Then we do a demonstration or a pilot project, like now the one that's happening in Meru. Then it has its own period of time to be tested. Then if it is something cheaper, as you said, is cheaper and quicker, we can then roll out. But we don't also want to award a big project under a new technology, however good it is, without going through the testing process. We will have problems of accountability. On the NMT, this is a very live issue, Honorable Kiunjuri. I have attended national and international conversation on non-motorized transport. Non-motorized transport, and when I was vetted, actually, one of the members of parliament already had some bill that was alive from, she was carrying it over from last to this one. And so non-motorized transport is captured now in our integrated national transport policy. Riboti iyo niyo tukwamba guthumura nayo ndugathie kuraya ni ndiracokereria na mangi maingi ndio haha. Orerorera Kameme TV.
identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen. Wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Akili, uyone akili, na thire. Uge wĩragwo nĩ ũmenyo. Nikio Kameme TV toko tafarira jeru ya ciana ya Akili Kids. Akili. Rĩu ciana ciothe nĩ cikuhĩrĩrie nĩguo tũthome tũganikie meciria. Enyera. Gunea geshika. Geshika. Na tũcanjamũke kĩrĩu na Akili Kids. Ibuku. Sukuru. O mũthenya wa Jumamothi kwa bidhaa ila tunarudi cia rũcinĩ gũkũ kwa Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. Akili. No hena ũndũ mwe wa thĩ. Siraheli sindonyo Wageko Unja Otomekono Getago data Euneideto Rongidiasha Vale hago kokoya yokalai Kwa kuboko DSM Place 4th floor Tokana gathone kuduta Hatekaine Karibu sana nitukwendete muno mweroreri wa Kameme TV tukwendete muno na ngoro citu ciothe na nikio tukenaga muno riria tuoka stand tukanyitanira nawe tukagoca Ngai hamwe tugakungwira mawiko ma Ngai tukariganirwo ni stress tukariganirwo ni monene no nyinyi witu Ngai wawe mwake o magambo na hero bogo guthakira yes tomire tu inaga muno weta gwate no male kwelolela magegele Urathimwo nĩ mũthenya ũrĩa ndatwarirwo kanitha-inĩ ngĩrwo kwĩ Ngai ithe mwana na roho mũtheru. O rĩngĩ mwĩroreri mwende ngakunyita ũgeni tuthie na mbere na Ndurumeni Matuura-Ini hanehere tucemanagia na andĩki aitũ a mohoro kũrĩa marĩ makimatha mohoro tukanyitanĩra na magatutarĩria marĩkũ marahanĩka na kwa ihinda rĩrĩ nĩgũkoretwo ndakũmenyithia hau kabere atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo mĩaraho ya ũmũthĩ gũkinyia gĩikaro-inĩ kĩa bunge kwarĩria bunge cierĩ ya Senate na ya bũrũri gũtarĩria maũndũ marĩa thirikari yake ĩkĩte nginyanagia hau kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe na mĩeri ta ĩrĩ ũguo ona ningĩ gũtarĩria nĩ maũndũ marĩkũ atanyĩte gũkorwo agĩka gũthiĩ na mbere na mũingĩ naguo no ũrathiĩ na mbere kũheana mawoni mao megiĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa president egũkorwo akĩrekereria ũmũthĩ na ndĩrenda tũthiĩ kaunti-inĩ ya Murang'a tũnyitane na mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi atũtarĩrie mũingĩ wa Murang'a naguo ũrenda atĩa. Wambui geithĩka na ndiũĩ maũndũ maikarĩte atĩa mwena ũcio. Ndageithĩka Njoroge kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte no harĩ ndeto irakunyanganwo mũno nĩ aikaria Murang'a kona ciothe cia kaunti ya Murang'a marauga tondũ mũtongoria wa bũrũri nĩ agũkorwo akĩarĩria bũrũri mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩ mangĩenda kũigua maũndũ matatũ marĩa ndanyita. Wa mbere arĩ kũgũithĩrio ngarama ya mũtũrĩre, kũgũithĩrio thogora wa maguta
na kunyihanyihirio kwa magoti. Ndenda twaranirie nao meyugire nie macio ni maria ngoretwo ngihunga na matu makwa ngithie haha na haria. Twaranirie nao meyiguire ukoro haha utwire ritwa riaku kwario rorete haria ritwa riaku na hihi ni maundu mariku we ungienda kuigua kuma kanwa-ini ga president hwaini wa umuthi. Thank you very much Madam Wambui, ndakena muno abere ni kumwekeu undu uri ngienda kuigua ama ritwa njitagwo Mwangi wa Mure na undu uri ngienda kuigua kuma kanwa-ini ga president wa mbere ni horo wa magoti. Arore horo wa magoti tondu tukimuthura atwirite niwe uyi wa Njiko uria endaga na niwe ungihota gutongoria mundu uria witagwo murimi munini nginya atuike murimi munene. Riu undu uri ngienda kwamba kumwira wa mbere magoti ni atutindikite na muno tondu tani ndutaga biashara ya transport koguo ni ndiraga na marori ndina ngari cia matatu na ndina ngari cia taxi. Riu koguo horo wa maguta ndikwirwo ni mundu ni njui tondu nguraga o muthenya na riu haria tukinyanitie na maguta ni undu wa goro wamo twanjitie kuiga ngari ici nene ukathii ukagura kakari karia kanini niguo ndukarugamie mihango yaku iria wikaga na ngari ni undu wa thogora wa maguta guthii iguru. Ucio ni undu wa mbere. Ambe arore maguta ni tondu gitumi kiria giatumire tukamuthura ni gutwirira ni ekuhotana na thogora wa murimi munini okirie murimi munini atuike murimi munene. Wa keri kindu gitagwo igoti thiini wa bururi uyu ni turatengerio na magoti muno. Kindu ta mwaka ucio ungi urathire kindu mweri wa gatano ni ndoete passport ya kimwana giakwa na ndarihite ciringi 4,500 wa mbui. Riu thaa ici passport ndigwire ni irongereirwo irakinya 7,500. Tajira atiriri thaa ici ri mundu ucio wetagwo hacora kana wetagwo murimi munini uguo cheva uria etagwo ri tondu niwe weragwo urenda guteithio ri ni urona ni guteithika arateithika kana ni kuninwo. Undu ucio ungi naguo uri ngienda kumwira ni aturorere maundu macio wega na njira njega niguo tutikahinyiririke. Ta riu kibande ndiraiguire kibande riu ate uria turateaga kibande ugathii ukariha ciringi ta 100 ndaigua riu kibande ni ngiri igiri na riu umenye andu aingi thaa ici andu aingi matituramendete kuoya ibande ni kuringiririo maringagiririo. Koguo riu andu ni mona gitumi kiiganu gia kuregaga kuoya ibande. Koguo thirikari ino ni menye ti gukuhiriria irakuhiriria Wanjiku ni kumuraihiriria iramuraihiriria. Koguo muthamaki witu Mr President Ruto ithuĩ nĩ ithuĩ twaguthurĩte tuthikĩrĩrie na waigue mathĩna maitũ no ũkorwo arĩa makũrigicĩirie matirakuhe ũhoro wa ma. Ti kwega rora mwena wa igoti tutware kahora bũrũri ũyũ ona wathiĩ ũguo andũ nĩ kũremwo mekũremwo tondũ nĩ mahinyĩrĩrĩkire mũno. Tũrarĩa magoti tukĩgũra mĩgate tukĩgũra mĩtu tukĩgũra maguta coke tuongererwo magoti mangĩ na njoherera nĩ tũkũremwo. Na nĩkĩo ũrona bũrũri ũyũ andũ no kwĩyũraga marehũraga o mũthenya andũ ũkaigua mũndũ nĩ aremwo nĩ maica atararũ nĩ arakombete nakĩ akona ndekũhota maũndũ akeyũraga. Koguo nĩ atũrore maũndũ ta macio nĩguo na bũrũri wagĩre. Bũrũri wakagwo nĩ andũ othe moko make na maitũ tũnyitane tũthondeke bũrũri tondũ nĩ witũ na tũtirathama. Thank you. Nĩ ngatho. Aya nĩ ngatho no akĩigua mamwe ma mateta marĩa marĩ na aikari a Murang'a. Nyuma mutumia ũngĩ haha no ngwĩciria nĩ akorwo akinya merĩ matatũ nĩ akorwo athiĩ no macio no mamwe ma mawoni marĩa marĩ na aikari nĩ maingĩ no wa bata nĩ macio matatũ raigua kũgũithĩrio kwa magoti thogora wa mũtũrĩre ũkorwo ũgĩthiĩ thĩ na mũno makĩria makorwo makĩrorwo mwena-inĩ wĩgiĩ irio nĩgetha ngarama ya irio ĩgagĩtiga gũkorwo ĩgĩthiĩ igũrũ. Reke ngũcokerie Mwaro Njoroge gũkũ kaunti ya Murang'a na njokerie ngatho Stevens Mwangi wa Wokabi niwe muhuri bica witũ wa umuthi na akĩigua nake nĩ twakĩmũtambũra. Nĩ ngatho ngũcokerie Mwaro na wakĩigua kamũhũ wa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kwa ũhoro kuma metu mitũ magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Thengio mũno Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na kuma Murang'a ndĩrenda rĩu tucokererie kana tuingire kaunti-inĩ ya Nyeri no hau hakuhĩ na Murang'a na nĩ atĩ agũri a kahũa 20 kuma mabũrũri mũgwanja maugĩte mũrĩmi wa kahũa wa gũkũ bũrũri-inĩ ndakoretwo akĩrĩhwo kahũa wega ona thengia wa gũkorwo atĩ agũri aya kuma mabũrũri-inĩ ma nanja makoragwo makĩenderio kahũa gaka na thogora wa igũrũ ũrĩa magũra kahũa gaka naguo. Ũmũthĩ marĩ thukuru-inĩ wa Dedan Kimathi University icera-inĩ rĩao rĩa kiumia kĩmwe kũrĩa mwandĩki witũ Wahu wa Ngũgĩ araranĩria nao na rĩu reke tũnyitanĩre nake Wahu agĩkorwo nĩ ũranjigua Mwaro nĩ waku Nyeri kũhana atĩa? Njĩrĩ gũtirĩ na ũru Njoroge wa Kĩmani gũkũ no thayũ na mbura nĩ rakiura
tugagicokia ngatho gwakora kwira mwiroro wa Kameme TV turarongoreria cigie urimi wa kahua na makiria ya andu 20 kuma mabũrũri 7 mokite guku bũrũri-inĩ wa Kenya ukorwo makirora kana magithuthuria toguo muhuri wakwa wa bicara kuonia cigie kahua na horo wa kahua ni ukoretwo muno makiria ukiariririo ni munini wa mutongoria wa bũrũri na akoretwo ari muhari-inĩ wa mbere gukorwo gitigirira ati mwendia ni akorwo akigia na mbeca ciake muhuko na agikorwo igiikiria kanyamu wa muhuko ndenda kwaraniria na umwe wa aria mabangite icera riao guku na niwe aukorwo gitwira ritwa riake twire ritwa riaku ucokio twire icera riri ni significant icera riri kuri murimi ni riko mbere jetagwo Solomon Buru wa kuma Nice niyo Nyeri International Coffee Expo na wira witu ukoragwo uri gubanga monanio murimi wa kahua na mwaka uyu monanio ma mwaka uyu ni twarite ikiro kingi tugatwika kurehe nginya aguri a kahua na muoroto witu ni guteithia murimi aikare thi na mundu uyu muguragira kahua maranirie na mugurire kahua imwe kwa imwe hatari bundu gatagati tondu murimi ni ahuthikite na njira njuru ni akoretwo akiruta wira muritu no riu mundu uyu umutwaragira kahua thoko ni ahuthagira murimi uru riu ni tukionete ni wega tuteithie murimi onake etware thoko nigetha kou kahua gake gatwaragwo ri akendia riwe na tondu ni undu muritu muno hari murimi kuhota kumenya kuria kuruta aguri nikio riu twoete ikinya riu ta Nice tukinyitanira na stakeholders ngurani turaetha aguri aya kuma mabũrũri ngurani ta Ngeretha kuria aria maumite US, Germany, Singapore ona mabũrũri ma Africa ta Egypt na South Africa na riu ni mokite na tukamaceria migunda-ini makona wira uria arimi mararuta tukamatwara factory-ini makona uria kahua ka processagwo kuo tukamatwara nginya mill na riu umuthi toguo urona haha riu mokite gucama kahua kau nigetha riu marikia gacama kuringana na riu uria makuigua tondu kahua kaguragwo na mucamo riu ni magucoka ma identify turia mangigura na riu maikare thi na arimi acio and we are hoping haha ni hakuma agreements ciganona gatagati ka murimi na aguri aya mokite mbere ya njaritie na muguri umwe Mburu hihi arimi marauga atia mwena wa arimi ni makenete muno ni uhoro ucio tondu onao ni monete uria makoretwo makihinyiririo magakinya handu nginya magatwika desperate nginya magatiganirio urimi wa kahua no riu ni marona kwina kirigiriro na ingi ni marakenio muno ni uhoro uyu na makaunyita mbaru na toria mukuona ni maheanite samples ciao na njira nene muno ona ni mararutire wira mwega muno wa gutuga ageni acio riria maramaceragira factory-ini tondu ni mara appreciate wira uyu urarutwo Njoroge ndirenda gucenjia o hanini rugere ndiraria na getha njaranirie na mugeni ukire hakuhi na ni ikorwo gitwira hihi migunda-ini mathiete makona ki na ithe-ini macamanitie na ki maybe starting with your name looking at that camera you tell our viewers maybe how have you find the Kenyan coffee and what are the prospects that you've come up with. Okay, my name is David Zhang, and you know, Kenyan coffee in China is a legend in coffee industry. So there are so many people asking for good Kenyan coffee. Unfortunately, in the last few years, all the coffee not come directly from Kenya. So the demand is there. That's why I come. So much Mr. David, I really appreciate. Na Njoroge wa Kimani ugo gikorwa gikiuga kana tugiarandurira mwiroro wa Kameme TV arauga ati kahua ga Kenya bũrũri wa China gakoragwo kari on demand no ica ikuhi gutikoretwo na kahua kauna nikio okite we mwenyewe ukorwa kimenya hii kahua gaka kaumaga ku kaharagiririo ta ikinya guthiwo na ikinya kwendio thoko-ini na ntwaritie na ukuma muthenya wa Monday na makoretwo makiuga ati uria omendagirio kahua matirigagira mbeca iri
ikinyagira murimi wa kahua guku Kenya ni mbeca nini uguo na koguo magakorwo makiuga ati mari na itanya rene ukorwo magikigea na agreement na murimi uguo Mburu ikorwo agitwira thutha wa icera riri na turakihoka ati murimi ni ukorwo ikiona maciaro ma icera riri ria munini wa mutongoria wa bururi akoretwo ikireire urimi uyu kwa ihinda iraihu koguo ngucokerie Mwaro studio kuma ko county ya Nyeri thukuru-ini wa Dedan Kimathi University jitagwo Wahua Ngoge muhuri wakwa wa bica etagwo James Maina Mwaro ni wako. Thengio muno Wahua Ngoge ni undu wa riboti iyo na ni njui mau ni makenu monete ndunaruma rurimi ugegeria guthiora githungu. Asanti sana. Na tugitigana na icio ni ati President William Ruto umuthi niguo atanyitwo kuheana ndumiriri ya uria bururi ukoretwo wikaire ihinda ria mwaka umwe muhituku na mamwe ma maria metereirwo na kinyinikana president ni kwaririria garama ya muturire iria ikoretwo iri iguru na gutiga Kenya magicakaya. Tunyitanire na Kimani wa Ngũnjiri na ndeto eno magitumathira ndeto eno makiria kuma cikaro-ini cia bunge. Oscar Gikoni unajigua Mwaro ni waku. Thank you muno Njoroge uri mwena ucio wa studio na ni matogwo akorwo kigweta ithu twambite maguko cikaro-ini cia bunge twetereire mathaa macio mangi ma miaraho kuma mathaa-ini ma thaa 8 na nuthu guo cia miaraho niguo President William Ruto agukorwo agikinyia guku thiini wa cikaro cia bunge na muoroto munene wa gwikinyia guku ni gukorwo akiheana ndumiriri yake kuri bururi egi uria bururi ukoretwo gitwarithio na mbere kana ugithierera ihinda-ini ria mwaka umwe muthiru eno kana riri ni rita ria kere president alekinyia guku thiini wa cikaro cia bunge kuma riria agithurirwo areta president mwaka muthiru ihinda-ini ria mweri wa kenda guo riria agikorirwo akihitithio na gukire na matanya maingi maria magitanyitwo na muno gukorwo ati ndumiriri ino eroka kindu ta mwaka umwe guo na mieri iganona kuma riria president akoretwo ari wa afici na koguo igukorwo ihana ni tari gukiheana riboti ya ni maundu mariku mahotete gukinyanirio ririkana ndumiriri yo engi akimiheana ndakoretwo ikarite wabici-ini na koguo hihi maundu mari ari namo maingi mamo mari matanya ma uria kuhingia umuthi gugikorwo gugitanywa ati ari na kaundu angihota kwira bururi ni maundu mariku na mariku ahotete kuhingia na hihi mwaka uyu ungi ugukirumirira ni maundu mariku tugwikorwo tugitanya kuma kuri thirikari akoragwo ari watho witikiritie ati president ni abatie gwikinyia thiini wa bunge na kuheana riboti ya uria bururi uragithiira na mbere no niguo tulike thiini wa matanya na maundu maria ringi tungigitanya miaraho ya umuthi kuma kuri ndumiriri ya president leke tukorwo tukinyitania na mubunge wa kuria Ndaguriti ya muhuro Mheshimiwa John Kiarie ni ngatho muno ni undu wa gwitikira kwaraniria na Kameme TV na toguo ndagikorwo ndakigwetania ati president ni egwikorwo agiuka guku na ona agiukaga aroka ihinda riria bururi uronekana gukorwo a Kenya mahinyiririkite na njira imwe kana njira iria ingi na ndiwe kuma haria uikarite na ukirio wa hakuhi na president ni matanya mariku uri namo wa mbere njokie ngatho muno kuri amemerekia mohoro wa Kameme tondu ni mukigeragia muno gutigirira ati ndumiriri ni ciakinyirira Kenya na nima katiba ni koragwo ikirikwaya president yoke bunge rita rimwe o mwaka kuheana riboti na riboti ici ikoragwo ci riboti ithatu wa mbere munene no nginya agoka bunge akaheana riboti ikonainie na uthii wa na mbere wa bururi na maundu makonainie na security kana ugiteri thiini wa bururi wa keri state of the nation address ni endaga munene oke aheane ndumiriri kuringana na uria Kenya iratwarithania na mabururi mangi mathi kana our international commitments wa gatatu president ni agirirwo gucoka kuri Kenya o mwaka akaririria uhoro ukonie matanya maitu na nimo aspirations na values cito maundu maria tuonaga twina bata na mutabururi na nikio umuthi president ni egukorwo guku na woigama ati nima president tiate ni akoretwo na kahinda kanene muno ga kuruta wira ungiririkana riu ni hingo turaninire mwaka mugima kuma igire ofici no na thiini wa mwaka ucio umenye president arajirie kuruta wira wake mweri wa July tondu niguo athomire budget yake mbere ya July arari na mivango ya thirikari iria yariho na no nginya ngirarikireirie maundu maria matigitwo mahana uria mahana
wira wake arawanjirie mieri 3 ina mithiru na nikio muthi hena bata muno guthikiriria uria munene wa bururi aroiga especially kahinda tagaka na ni uraigua uria maundu mahana kiharo nima ti kuhuthu muno kuri mu Kenya wa kawaida ni undu wa situation ya economy ya bururi na ni njui he ciugo ndito ciaragio na maundu marito muno matwarithagiririo munene wa bururi no ni twiririkanie maundu matatu wa mbere uguo ndagweta ni hingo aranjirie wira na budget yake wa keri gutingira korirwo gwe kuhuthu kuri mundu wothe uriku kana uriku aingire giteini kiu munene araingirire ihinda tariri hatingirari hahuthu ririkana wa mbere bururi na thi ngima handu tutari twakorwo ungirora bara iria cie thi ngima ni bara ciena direct impact na muikarire thiini wa bururi wa Kenya kwarwo Ukraine na Russia uririkane Ukraine na Russia nio makoragwo na mutu muingi biu wa ngano thi ngima mendagiria thi na ni mathokia thogore ya mutu ni mathokia kindu gitagwo supply lines no ria indo igukinyira andu mabururi mangi na ni magia na kwikira na kuguoithia bururi mogima thi ngima tutari turarikania na Ukraine na andu megwitwo Israel na Palestine ni uramona bare ria matuthurite umenye nayo eyo ni tondu hangikorwo na kaundu gakonie Israel umenye America ndakoragwo haraihu muno na twiragwo mu America angikorora thi ngima igwatagwo ni homa riu gwina gicoma kinene muno githi ngima na to guku Kenya nikio urona maundu maria munene ageretie gukorwo agika ni mago secure economy itu irugame ihinda-ini iritu tariu ona kiugaga uguo mweshimiwa hihi tutanakinya undu ucio wa gatatu maundu macio ni marataririo na njira yo maria maragithie na mbere thiini wa thi no ningi no kurakirwo atiriri oko ni uhoro wigie maguta maria manyitaga itemi rinene hari kwambatiria garama ya muturire ri ni magwita na gicunji Kenya hari igana thiini wa mathogora ma thi na ugakora mabururi ta Tanzania ni magoithetie niki kiratuma Kenya tugakorwo ati maitu ni ta kwambatira marabatira hatire maheni hau nduririkane wa mbere ni urona campaign nene ina munene president ni aroiga tutige kuhura thogore ya thi ngima na currency ya dollar niki tondu maguta uria maragurwo na dollar eno ni urona uria ikite ciringi itu ni koretwo ikiramatwo muno kahinda karaihu na uramati ucio wa ciringi ni uteithiriirie ati maundu mangiri handu haritu makiria mo no mu Kenya ni agireirwo acokere urie maundu maya ona mahana uguo ri ona kwihite uria kwihite ri mamwe maria marerwo ni mama tathie unyite gatheti yaku miaka 10 mithiru mweshimiwa Mugathe Mwai wa Kibaki riria ari president urore ciringi ya Kenya uria ya compareaga na ya Uganda na ya Tanzania okumaka muno ati ciringi ya Kenya ona ihuritwo ni maundu maria mamihurite umuthi uyu ciringi ya Kenya ihana o uria yahanaga miaka 10 mithiru ungimiringithania na ciringi ya Uganda na ya Tanzania uguo ni makwi maundu maingi muno marekika makonainie na ciringi na dollar no ngukaga hari undu wa gatatu na niguo wina bata muno undu wa gatatu ni ati ino ni thirikari njeru na thirikari njeru no iracaria njira cia gwikinyiriria hari yagireirwo gukinyiriria ti kuga ati thirikari ino ndiari na thu imwe ciari thu imwe cia goro na cia bata muno maundu makonie gukinyiriria ndumiriri ya mutongoria kuri muingi maundu mau mekoretwo na ngahi hanene muno tondu angikorwo ni kuhurwo ni vyombo vya habari kana hurwo ni wana habari kaingi ni ukuona ona kaundu kega kangikorwo gagikika ni ukuona gatirakinyira mwana inchi uguo ndumiriri iria iretwo sentiment kana national sentiment ona yo turi ithuothe hari kuigirira mundu umwe murigo ni twagireirwo tucenjie national sentiment twiyurie nima maundu ni maritu tungirumana ri kana twitane ciugo ndituri ni twagia na kihonia kiria kiagirire aca twiyurie mivango iria irekirwo ni thirikari ri ni iraguna kana ndiraguna wiyurie na kaundu kamwe indicators cia economy indicator iria koragwo inene muno ya economy etagwo inflation rate ikoretwo ikinyiha kumanagia na riria mweshimiwa Ruto oire giti kuma haria yari iguru inflation rate we koretwo ikigwa ni kwagire na ngahi hana na inege na reingi muno rikonie garama ya mutu
na mutu ucio ni ungithie urore umuthi uthiete ukigwaga o muthenya na nduragwa ni undu wa thirikari kuoya kimanjika kia mbeca igekira subsidy uria guratuire gwikagwo subsidy itararihikaga subsidy ya maguta umuthi irio budget ni itu mwecimu horo wigie mutu kuriona makaya ona ukiugaga ati no droiga trajectory hana atia ni kwambata urabatai kana ni kunyiha uranyia thogora wa mutu ira urathie thi o muthenya o gwakia no menye tutire turagetha wega no twetereire kugetha na kindu kia bata muno thiini wa uturo ni garama ya maisha na garama ya maisha icenjagio ni murimi kuingira mugunda agathia karima gukagethwo ikombere kaihura gutarimitwo gutire hingo garama ya maisha nginyiha thiini wa urimi munene kirite atia niwe ucio ni arehete fertilizer ikaheo kuri murimi na garama iria yagereire ati mundu wina kio muthi ni aramenya kiria etereire kana atanyite kugetha ni kuga uu ati nima ni kuritu no ni twiyuria ikiuria makinya maria marakinyukio ni thirikari ri ni kuguna maraguna kana ni kuthukia marathukia ngoigo warora inflation warora garama ya maisha ni merathie kinyihaga uguo he makinya marakinyukio ni mega na mavata ni turekei munene arute wira tuone uria gwika na budget ino etureire ti budget iria arahuthagira itarari yake. Thengio muno mweshimiwa na nijo no tuguthie na mbere tukeranagiria wigie ndereti ya muthenya wa umuthi na nijo ikire na maundu maingi makiria ma garama ya muturire kiuria kimwe tu na njira nguhe mweshimiwa to nijo ni ndiratindikwo kure mwena uria ungi ne tutanyite hihi uhoro wigie miario ya wiguano yumire ndumiriri ni ya president na njira nguhe tu ningienda gukorwo atene nie ndiraria cia munene atari araciaria reke ciume na mwene tondu ni njoy umuthi kuheana report nginyaniru nio tugweterera tuigua ri kuga no nima handu hakoni maundu ma national values ni njoy no nginya korwo na kiugo ekugweta ni undu wa uiguithanio wa bururi tondu president thiini wa Kenya ni umwe president wa mundu weitaga upinzani kana weitaga wa thirikari andu othe a Kenya mena president umwe na ni njoy na bata ni undu wa kuiguithania bururi kugie thayo. Thengio muno mweshimiwa na nejoe ni tukona kanya kau ga kwaria maundu macio na njira nyandandu kuona tukiaria ro uguo mweshimiwa ni ndero wina kanya wa heo handu hangi no ni tugukiaria thutha uyu ni ngatho muno uguo niguo gukihana na macio ni mamwe ma matanya maria tukire namo thiini wa ndumiriri ya muthenya wa umuthi ni tutanyite hihi ona president ahota gukorwo agiteterwo na uhoro wigie icera riake nja wa bururi ni gukoretwo na makaya haha na haria uhoro wigie thabari iria akoretwo agithie guku na kuria gukirikana ati ihinda-ini riu ria mwaka umwe muthiru ni akoretwo agithie thabari citanyihire 39 no ningi gwagikorwo kuri ona ageni mokite guku bururi-ini na gwagikorwo kwina njira yo ya miario ya kugeria kuiganania kana hihi thabari ciake cia guthie na ciaria maroka kana kwina uigananu no guni uria uragiuka kuri bururi ni maundu ringi gugikorwo akienda gutariria no gugikorwo akienda gutariria uhoro wigie maundu matiganite ta riu gukire na ndereti ya kiria kiratuma bururi wa Kenya ukiingira thiini wa mihango ta ya kuingira maundu-ini ma ugiteri wa bururi ta wa Haiti uhoro wigie ugiteri wa bururi gukorwo akiheana ndumiriri iyo kuria mwena wa Baringo thirikari ni ikoretwo ikiuga ati maundu ni mahoahoire uhoro wigie micinga na maundu ta macio guo kuria rugongo rwa bururi uhoro wigie tharikira cia Al-Shabaab macio mothe magukorwo gikabo-ini kigemaini no uhoro wigie ugiteri ni mamwe ma maundu maria tutanyite president ni gukorwo akiheana uria agikite na hihi matanya make ma mwaka uyu ugukorwo kirumira kira tuguthie na tugwika mundu gwitwo Njoroge no guthie na mbere na kurumanirira na uria maundu magugithie makiyumiragia guku twaranirie na atongoria twende kumenya meciria mao mahana atia na tucoke tuthikiririe ndumiriri ya president Njoroge. Thengio muno Kimani wa Ngũnjiri ucio ni mwandiki witu wa maundu ma giuteti mundu gwitwo Kimani wa Ngũnjiri agikiaraniria na mubunge wa Dagoretti ya muhuro John Kiarie KJ iguru rigie ndumiriri iria mutongoria wa bururi agitanyitwo gukorwo agikirekereria miaraho ya umuthi mihango ino iko kiambiriria thaa 8:30 cikaro-ini cia bunge kuria bunge ya bururi undumwe na bunge ya Senate egokorwo kana atongoria magikara thi mathikiririe president agitariria kioneki giake mitaratara iria kinyaniirie nginya riu na maundu maria magukorwo agigitanya guhingia na mamwe maria Kenya magieterire na hiki kinene muno ni uhoro wa kuguithia kwa garama ya muturire na mathogora maiguru ma indo cia muthingi ta maguta maria mongererwo hanini mongagirira indo ciothe. Hau ni tugwikirira gaturumo Ndurumeni Matuura-Ini
miaraho ya umuthi ngatho cia mwanya ni undu wa kunyitanira nanie njitagwo Njoroge wa Kimani ndagika inya uguo cia gutaririra gukorwo haha ringi na mohoro gitau gie na miaraho miega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.